Abafundisi abakhona la makhosikazi abo bonke abazali bakhona ubaba nomama insizwa nentombi kumele nomkami ngegama likaJesu. Amen. Praise the Lord. Nabaqalayo ukufika sibabekele igama likaJesu. Siyabemukela nabazinikele siyabamukela kakhulu ngegama likaJesu. Praise the Lord. uNkulunkulu usanibusise bazalwane bami. Sizofunda izwi lenkosi mangabe likhona eBhayibhelini lakho. Izwi lenkosi. Lisencwadini kaMateyu chapter 5. Kuzoba verse 3 uma ekhona eBhayibhelini lakho. Kuzoba verse 3. Kuzoba verse 3 base sifunda no verse 6. Sizofunda verse amabili. Verse 3 no verse 6 incwadi kaMateyu chapter 5 verse 3 and 6. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Verse 6. Babusisiwe abalambene bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Baba onamandla, baba ophakeme kakhulu. Glory to Jesus. Thatha indawo yakho manje moya ingcwele usihone kulelizwi. Ngoba wena moya ingcwele ukwazi ukukhiqiza ukudla okufanele thina kulolu suku lanamhlanje. Glory to Jesus. Sihole manje moya ingcwele ngegama likaJesu Kristu. Amen. Praise the Lord. Sikhuluma kulezi zinsuku sikhuluma ngamandla amakhulu, the supernatural power. Masiphuma la COVID uNkulunkulu umbule lokho ukuthi sidinga ukuthi siphakamise istandard samandla amakhulu. Praise the Lord. uJesu la kulencwadi esifunda la ukhuluma ngesibusiso ukuthi babusisiwe abampofu emoyeni umadwe ngegama lenkosi. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Praise the Lord. Abantu abaningi bebengazi ukuthi uma bekholwa bangabantu abakontrola umbuso waphezulu ezulwini. Praise the Lord. Bangazi ukuthi bayinsika zezulu emhlabeni. Praise the Lord. Abantu abaningi abazi ukuthi umuntu okholwayo uNkulunkulu udumala kabi uma kuthiwa usezulwini, ngoba uNkulunkulu wenze waba yinsika emhlabeni. Akekho umuntu uNkulunkulu amthembile njengawe. Kodwa uthola ukuthi ngesikhathi umuntu somthola ofofobala le ezulwini nasemahlazweni nasemangeni bali ngegama lenkosi. Lokho kwenziwa ukuthi abantu bayaba aseyintweni, abanye izinto bayazenza
kodwa ukuthi bazenza akakaze besenze istudy salento abayenzayo number 1. Number 2, akakaze basenze istudy seyimpilo zabo. That's why abanye kulula uqamba amanga, kulula nokuthi umuntu asheshe alwe, kulula futhi nokuthi umuntu asheshe adube, kulula futhi ukuthi umuntu asheshe akhulumelane nabanye abantu ngenxa yokuthi istudy salento ayiyo ayakaze asenze. Praise the Lord. Yonke lento yenza abantu abaningi abakholwayo uNkulunkulu ubenze baba isibusiso, kodwa bona abakwazi ukuyibona ukuthi bayisibusiso. Ungakwazi ukuzibona ukwenze ukuthi ungakwazi ukubusisa abanye abantu. Praise the Lord. Ngoba awuzazi ukuthi uyini. Praise the Lord. Abantu abaningi bebecabanga ukuthi uyinto ngoba efundile enama degrees athile. Omunye acabanga ukuthi ngiyinto ngoba nginemali, omunye acabanga ukuthi ngiyinto ngoba nginomuzi omuhle, omunye azi ukuthi ngiyinto ngoba yabona ngigqoka ingubo ezibizayo. Kanti uNkulunkulu lezi zinto ezimaterial azisho lutho uNkulunkulu. uNkulunkulu nazo akashodi ngalutho futhi. Praise the Lord. Kuhle futhi ube nazo, kuhle futhi uzenze. Manje ngegama leNkosi. Kodwa indaba enkulu ile yesibusiso. Incwadi yabaseFezi chapter 1 verse 3 ethi uNkulunkulu usibusise ngey'busiso zonke zokomoya. Alisho iBhayibheli uyosibusisa egcineni. Ithi iBhayibheli usibusisile ngazo zonke izipho zikabantu bazalwane zikamoya. Ngoba yonke into yethu izalwa emoyeni. Yonke into ivela emoyeni. Manje ngigama Nkosi. Kungakho uJesu wathi uma esehamba emhlabeni watshela abafundi bakhe, Glory to Jesus. Watshela abafundi bakhe ukuthi njengoba sehlale nabo nje wabafundisa futhi about 3 years. Wasebatshela ukuthi kodwa ngoba ngiyahamba manje anizophuma noshumayela. Ngizosala mangihamba ngizosala nihambe neJerusalema nolindela isipho sabandla kamoya oyingcwele. Ngangizwa bazalwana. Isipho zami samandla kabantu bazalwana kamoya oyingcwele. Yonke into enyakazayo emhlabeni inyakaza ngomoya. Noma ngasasho lo moya oyingcwele kodwa umoya. Ayikho nje into. Yabona la kuphekwa khona kufanele kube nomoya. La kwakhiwa khona impahla, kwakhiwa ingubo, kwakhiwa yonke into lapha emafemini kufanele kube khona nepayipi eletha isteam sikamoya. Manje ngama Nkosi. Hallelujah. Yonke into uNkulunkulu ayenzile emhlabeni ikwazi ukuphila ngomoya. Praise the Lord. Uma ngaphela umoya la ngisho ungatshala insimi engakanani yeplaza ngeke kuze ngemile lutho, ngeke kuze kukhule lutho, umoya ukho. Nakuzozala baba. Kanti naye uNkulunkulu esimkhonzayo umoya, noJesu umoya, nomoya oyingcwele umoya. Manje ngama Nkosi.
ukuthi uNkulunkulu wazenza izinto emhlabeni ukuthi ziphile njengendlela naye aphila ngayo ngoba naye uNkulunkulu yini umoya. Praise the Lord. That's why mofuna incwadi kaRoma chapter 8 kithi verse 9 lithi iBhayibheli umuntu ongenaye ini umoya kabani kaKristu lo muntu akusiyo kaKristu balika Nkosi akusiyo kaKristu ngoba nje umuntu engenaye umoya kaKristu akuyena kaKristu yini ufuna ukubona umntaba nomoya kaKristu ngoba uKristu naye umoya. Ngakho bazalwane bami kusho ukuthi indaba yakho bayihlala kude nomoya balika igama leNkosi. So kubona kusasa sojwayela ukudlula emajointini. Hayi ngoba into yangena kwena isithe sangena kwena sasinamandla kodwa ukuthi sakuthola ungahlomile njengalendlela abangcwele abahloma ngayo ababukela uJesu abahloma ngayo basakuthola ungahlomile. Umuntu ongenawo amandla kaMoya Ingcwele ungagcwalisiwe ngamandla kaMoya Ingcwele akakwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu. And umuntu ongakwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu uyahlupha because wonke ama-decision awathathayo awathathi ngokukhuluma kukaNkulunkulu, uwathatha ngokomcabango wakhe. Ndiyazizwa but uNkulunkulu usiqoqile la emhlabeni wasindisa wasiletha kuye ukuba sihambe ngokukhuluma kwakhe. Hayi ukukhuluma komunye umuntu but ukukhuluma kwakhe uNkulunkulu sihambe ngakho, hayi ukukhuluma kwengqondo zethu. Ngebaza abanye la kini banenkani nje into ena bangafuna ukwenza kayenzi noma ngathi right kangakanani. Ukukhuluma ahamba ngakho ukukhuluma kwakhe nokucabanga kwakhe but akukhona ukukhuluma kukaNkulunkulu. Maduka Nkosi. Haleluya. Khona abantu abayizintandane. When it comes ey'ntweni zikamoto uyintandane wafelwa. Fela umama wakhe wafela nobaba wakhe uyintandane. Yabona? Ayikho into ekhuluma kuyena ekhuluma kuye. Kuthi noma yenza lento azi ukuthi lento ngiyenza ngoba kukhuluma uNkulunkulu. Ayakho futhi umuntu ongangishintsha lapho ngoba kukhuluma umuntu okuyena kufanele akhulume kuyini. Glory to Jesus. Hallelujah. Befuna ukuthi ke indaba kaMoya yonke ephezulu kakhulu emhlabeni wonke jikelele lasezulwini. Ngoba lasezulwini ingilosi noma sidumisa ngomoya ayidumisa into ezithandayo but sidumisa ngomoya. Praise the Lord. Yonke into yakho oyenzayo eyintweni lezi zikaNkulunkulu ukushumayela ukuthandaza uma into yakho uma ungena emthathazweni uma igcine umthandazo ugcine kule nto ade ikhuluma ngomlomo wakho ingafikanga kumoya kusho ukuthi lo mthandazo kade wenza awuphelele. And uma ungaphelele uzokwenza nezinto zakho zingapheleli. Umthandazo owenzayo awunjani isikhathi esiningi uzumthandazo ongaphelele. Madoda Nkosi. Ngoba umthandazo wakho wena uma uwenza fanele wenze umthandazo madoda ongagcinisi ukukhuluma ngolimi lwakho. Kodwa kufanele ukugcinise la uthatha khona umoya afike neyakhe language yasezulwini. Uzothandaza ngaleyo language. Madoda Nkosi. Hallelujah. Because the language kaMoya iyona ekwazi ukusetha izinto zakho kuNkulunkulu ukuthi khona ngempela
lokho kuthandazile ngomlomo wakho ukuthandazile kodwa kuyona ngempela into oyidingayo le kade uyithandaza ngomlomo wakho umoya uzohambisa into esidingo. Glory to Jesus. Esidingo sikabani esidingo sakho ngempela ukuthi isidingo sakho nasi ngempela isidingo sakho mase lokunye kwakho buye kulandele lethu kodwa uNkulunkulu ufuna abazosupply abantu izinto ufuna ukuzwa iphimbo likamoya ezomoya umoya ngesikhathi uthandaza ngezilimi manje uthini umoya ngoba nawe uthandaza ngezilimi usuke ungazazi ukuthi uthini ungazi ukuthi uthini ngempela uNkulunkulu kodwa umoya uunderstanda kangcono. Glory to Jesus. Yabona manje kodwa bayingazeke lento empilweni yakho yonke into oyithandazayo isala baningi abantu futhi uthola ukuthi nawe nje awunakile nje uyazenzela nje ngendlela le osenzela kanti khona la uhlehla khona uhlehla ngempela hayi indaba yokudlala uhlehle baningi abantu. Hallelujah. Yonke ingane efunde e-university kufanele ifunde but ngelinga ngitholakala igqoka ijazi lase-university hayi lasesontweni lase-university manikalos ufuna lokho mama kuthiwa ngempela ufundile e-university uyile e-university manikawa lokho asitelwa uwo ngomlomo sibona ngejazi olugqokile nokuthi nalo leli jazi olugqokile likubeka kuliphi i-level when it comes ey'ntweni zemfundo manikalos. Hallelujah. Nala ekolweni ukukholwa kwakho ngempela ukuzoba nomuntu uyakholwa sikubona ngejazi likamoya sikubona ijazi likamoya manike Nkosi. Hallelujah. Sikubona umoya oyigcwele ezizinto kuwe khona nawe uzokwenza izinto ngaye. Praise the Lord. Bazalwane bami ngiyamthola kodwa. Hallelujah. Iyona into efunakalayo. Defaka lithi ibhayibheli uNkulunkulu ngenamkhawulo. Awukwazi uma ngabe ukholwa into eyodwa level elilodwa. Manike Nkosi. Uyazi oshoti bakamoya baningi kakhulu kuwena ngoba lento sikholwayo ayinawo umkhawulo. Ibe nje isipho uNkulunkulu ekuphi isipho esithile empilweni yakho uNkulunkulu akagcini ngesipho leso kaphelele esipho esisodwa but kuya ngeforce yakho yokuya kuNkulunkulu because ngesikhathi uya kuNkulunkulu awubazalwane kodwa ngiyakuzwa kodwa ngasathi uma uya kuNkulunkulu manike Nkosi. Hallelujah. Idemand yomsebenzi iyakhula nayo awugcini ngalowo wodwa owenzayo but iyakhula neminye imisebenzi engafana nowenza idemand manike Nkosi. Masathi uNkulunkulu ezulwini angede more esinisiphilo empilweni yakho uNkulunkulu akhona akayena umuntu wesiphiwo esisodwa lento esiphiwo esisodwa indlela ongenayo idemand ngayo manike Nkosi. Uhamba uphele but uNkulunkulu akukho la ehamba khona phele lithi bathela uNkulunkulu akanawo umkhawulo manike Nkosi. Lithi usiphe umoya oyingcwele kube sisebenza ngawo umoya oyingcwele wasipha umoya oyingcwele ongenawo umkhawulo manike Nkosi. Kodwa thina ngenxa yokuthi i-system yethu yokukholwa yabona iyisonto verse sigcina siphila impilo yobusonto umuntu azaguga phila impilo yobusonto but leka moya engayi-understandi kahle. Lord Jesus ngokumqondo womuntu manike Nkosi yini ugcwele kakhulu ama-systems asesontweni abantu abaningi bebekhohlwa ukuthi uma ufika la uzokhoza noma ngasekhona la ekhaya noma ikliphi ibandla bantu begama Nkosi noma ikliphi ibandla ufika kulona
as long as bakuthiwa Jesu kushiwo futhi kuthiwa moya oyingcwele noma yiphi ibandla olokuza lokufika kulona akusho ukuthi la ulifeca likhona ingoba uNkulunkulu usephelile balweni kaBenkosi haleluya kusho ukuthi uzelele nawo uzophusha ilevel lakho balweni kaBenkosi ngoba uNkulunkulu akana limit haleluya yabona lento yenza ukuthi abantu abaningi abakhona behlale beshawa izinto zonke umuntu alokuzocela uzothandazela izinto zakaziboni kahle afese kufanele ungaziboni kahle ngoba too limited when it comes ey'ntweni zikamoya when it comes ey'ntweni zikaNkulunkulu balweni kaBenkosi haleluya this is why abanye izinto ziphucuka kalula yavuka ekuseni endlini kade kufika igelelo zathatha TV zathatha lokhana zahamba nawo hayi ukuthi ngoba uhlula ukukhona kakhulu ukuthi indlela yakho yokukhonza uNkulunkulu ilimited kakhulu balweni kaBenkosi awukwazi nanokubona nanokubona nokuthi ngoba yini awunayo imizwa kamoya ekhulayo awukwazi ukubona nami namhlanje uzofika igebengu kwakho awukwazi ukubona balweni kaBenkosi because okukhona is very limited uNkulunkulu akakwazi umoya ingcwele akakwazi ukungena kuwa agena abuse athathe icontrol aguduze yonke impilo yakho balweni kaBenkosi aguduze labadlebe akho kamoya ungagejwa izinto ukhona kuNkulunkulu kodwa zigeje izinto zaphezulu ezulwini glory to Jesus akaze abazana bangizwa kahle yini balweni kaBenkosi but the calling is not about ukuthi uthola ini material but ekolweni qala mufike ekolweni ukuthi iziphi izinto zikamoya engizitholayo but lezi zikamoya sizosala lezi oyidingayo glory to Jesus abantu abaningi bakholwa ba-relax bakholwa balale bakholwa bavilaphe mighty Jesus hallelujah wonke umuntu phansi kokuthuzelayo uma into yakhe ikhula wonke umuntu phansi kokuthuzelayo uma azi kahle ukuthi uNkulunkulu ngemkhozana akanawo umkhawula kapheli la you can't say ukuthi ngoba uphiwe ulokuzana uphiwe lokuzana u2000 izolo basothatha uNkulunkulu u2000 balweni kaBenkosi haleluya la 2000 akunikeza wena usuke kutshela uNkulunkulu qala uhambo lwami nawe ukuthi ngikudevelope financial haleluya le 2000 engikunikeza wona akuwona isiqalo nesiphetho because uNkulunkulu wethu akanalimi akanamkhawulo balweni kaBenkosi but nje le 2000 nje akuphe wona uyakutshela ukuthi when it comes ey'ntweni ze-department yemali ngihamba nawe manje ngiyanyuka haleluya balweni kaBenkosi ngoba uNkulunkulu usigadile zakhe nawe usigade zakho balweni kaBenkosi usigade ukuthi uhamba lokuzana uhamba kanjani balweni kaBenkosi uyabona la uhamba khona ku-right indlela ohamba ngayo praise the Lord ngoba lento uNkulunkulu akunikezela namhlanje na uzoqala umsebenzi ohambayo okhulayo akazeli uNkulunkulu uzoqala into ozoyithola namhlanje usobuye uyithole ngomunye unyaka haleluya uNkulunkulu makabeka imali lesente sakho 2000 okufa imali of 2000 ukutshela ngohambo lakho kuthi uhambo lakho manje luyaqala manje luyanyuka futhi aluzoma la ngiyakuzwa baba kodwa lezi zinto zikamoya uma unga-understand haleluya umoya ingcwele ngenayo i-full control empilweni yakho uluza u-right uluza u-right balweni kaBenkosi uluza u-right balweni kaBenkosi
uNkulunkulu wenza ukuthi izinto singabi nazo. Akuwena akusona nalesitha sethe akubona ngisho namadimoni. Akubona banika amankosi. Haleluya. Yonke into uNkulunkulu uma eyenza empilweni yakhe ezoqala iproject yakhe kuwe. Kuyakuthi wena uyinakile iproject. uNkulunkulu aqale kuwe. Number 2, iproject uNkulunkulu aqale kuwena uyayifida yini ngokudla okufanele. Manje ngakusi. Andi wena uyamuva yini nawe. Nale project kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu umuva nawe. Bakuningi abantu abazofika ezulwini bafike benamahlazo. Tshela uNkulunkulu ukuthi engahlupheka emhlabeni baba ngahlupheka bengiphila ngeNkulunkulu. Haleluya. Khona iproject engekho kuwe. kaNkulunkulu. Haleluya. Akekho umuntu ofika kuNkulunkulu angaziveza uNkulunkulu kuyena. Never. Inkinga yethu sifuna izinto zani, sifuna izinto zesikhashana. Yabona uma eka bakusetshenzwa ezulwini njengasesitimela emhlabeni. Uma bekufike ezulwini bonke abakhoza lakha befika ezulwini behamba ngenyawo, behamba ngophaqa, behamba ngazo zonke lezi zinto lezi. Bokuthi uNkulunkulu abazalwane bakho lethi hayi bazi lona nami ngibasi. No, angibasi. Ngoba lento ayigqokile angaze ngikhulume mina. Ayazi ngize ngikhulume. Mfethu ngeke ngiyamazi ukuthi nje ngosithe uNkulunkulu angimazi. Mhlamba amtshela hamba ocina abanye mhlamba khona. Uyibona abantu abenabo lapha emhlabeni mina ngimazi lona. Kubaluleke igama Nkosi. Yaba nathina more special thina abantu abamnyama asithanda ukulahlekela. Sifuna olokuza ozwana sifuna ama-instant. Yabona ama-instant futhi ukudla okwakhiwa ngethiti kuje kube qhaso kuRad sekufanele kuyodliwa. Elokudla okudlayo kunopoison phakathi. Haleluya. Ngoba akuphekwanga njengokudla okade kuthathwa insibini. Vese uzogulisa. Balunga Nkosi. Ngoba ethi okwethu ukudla kufanele kuvele emhlabathini. Balunga Nkosi. Yabona. Kube origin. Balunga Nkosi. Lokho kwasemhlabathini. Balunga Nkosi. Kuphethe ama minerals, kuphethe iron. Balunga Nkosi. Kuphethe magnesium. Yonke litholakala phansi emhlabathini. That's why umuntu ophuza amanzi akhiwe emthonjeni akafani nomuntu ophuza amanzi kaMasipala. Yabona? Ngoba amanzi asemthonjeni amanzi afike nazo zonke ithaphu. Amanzi bengenayo imineral awekho right. Amanzi bengenayo iron awekho right. That's why abantu basemadolobheni mabuya basemadolobheni bashesha kabi ukugula. Bagcwele izifo kakhulu abantu basemadolobheni kunabantu basemakhaya. Balunga. Idaba ilento le. Idaba ukudla. Thina sikudla kumathibeni, akusimathibeni uwele inkukhu ezana ko-America zeziqala zikade zafa. Bathi zotshingwa lakuthina. Malunga igama Nkosi. Yabona? Siphila ukudla okuyifele, siphila inkukhu eziyifele. Zojikjela lakuthina. Ebese la bethu siyithanda, asive siyithanda. Siyazomela nokuzomela, embuthi ngomele. Haleluya. Ngisho inyama yenkomo yasedrobheni ayifani nenyama yasemakhaya ngoba le yenkomo kathi idimeshe bengabudla utshani. Ngoba kufanele ukukhuluphala, kufanele ihlale endaweni yokukhuluphala. Yabona? Ukuze mayizale libone namafutha inonile ukuthi hayi iyona ngempela. Kanti akuyona ngempela. Ekuyona ngempela iledla utshani. Ngoba inyama yakhona inama minerals.
ngoba idla ena utshalo uvela emhlabathini owadalwa uNkulunkulu. Praise the Lord. But abantu bengekho lapha. Praise the Lord. Wonke umuntu ombona ebusiseke into zakho kuyakuthi iprogram kaNkulunkulu. Iprogram kaNkulunkulu uyayilandela yini? Uyayilandela. And the project kaNkulunkulu uyayikhulisa ngaphakathi. But thina sabantu abahlase nje begcwele usizi begcwele yonke into bahlase nje bakhala. Yabona abantu bendenga amakholwane bayinenkinga ufuna umuntu azokhala kuyena. Akumuntu nje bangabantu enenkinga ufuna umuntu azokhala akayibuzi ukuthi lenkinga. My Jesus. Akayibuzi lenkinga ngiza ngibe la. Kuthi uNkulunkulu uyabusisa. Baleka nathi usasabenza kodwa mina ngize ngifike la enkingeni engasona isibusisi kubo umuntu kwenzeka kanjani ake ngele yonke ufuna umuntu ozomupha something noma uzomtshela something baleka balosi but isitha siyajabula lenkingo oyishiyayo ungayibuzi uNkulunkulu isitha sifaka enye sifaka ugcina umuntu ohluphekayo kube kungekho ezulwini ukuhlupheka nawe akukho because umuntu asinikela kuJesu madoda uyasulwa emagameni abathakathi uyasulwa lapha uyasulwa endlaleni uyasulwa ezifweni madoda igama lenkosi uyasula lamagama abantu abanenhliziyo ezimbi abanenzondo uyesulwa lapha kuthathwa igama lakho libhalwe ebhukwini lesibusiso for life. Busiso for life uyasulwa lapha kodwa ubona abantu abaningi abakholwayo behamba beyokhotha emabhukwini la basulwa khona. Manungabalosi. That's why they want to do this zokufa mina ngikhuluma indaba yokufa. Manungabalosi. Ngasulwa lapha. Angikaze ngihlale ngicabanga igebengu, ngihamba ngicabanga igebengu, ngasulwa nje indabeni eyigebengu, ngasulwa. Emabhukwini egebengu nje ngasulwa. Ngizohlala egebengu, ngasulwa lapha. Incwadi ngiphethe ilanga phakathi. Balunga igama lenkosi iyona exoxayo exoxela igebengu. Praise the Lord. Iyona exoxayo incwadi lena ngaphakathi iyona exoxayo bangifunda iBhayibheli ngibhala incwadi bangabe ngithandaza ngibhala incwadi ngikhulisa ibhuku laphezulu. Haleluya. Khona bangiphumela ngaphandle noma ngihamba ngabo-12 ebusuku ngihamba ngaphandle ibhuku elikhulumayo. Khuluma indaba zami khuluma indlela yami ngikhuluma yonke into yakho ngiyabhala alokhu usuke ngabhali kalo ngiyabhala. Praise the Lord. Incwadi nje ekhulumayo ye-project yakithi ekhaya ezulwini project banongabusi haleluya funa ukwenza sure ukuthi ngiba productive ku-project yasezulwini. And noNkulunkulu wami uzoba productive kuzona zonke izinto zami ngoba nami ngi-productive and ku-project yasezulwini. Haleluya. uJesu la wakhuluma kahle ukhuluma ngezinto zasemhlabeni but wow akanifune qala kwaphezulu fune indaba eqala lapha malungabalosi indaba nje iqala lapha akufune ibusiness lakho akube ukufuna izinto zaphezulu. That's why nenza izinto ezilonke ngithenga izinto ezilonke uthenga ingubo ezilonke uthenga imoto ezilonke yonke into yokuthola into yakho i-wrong yonke yini starting point sakho la waqala khona kodwa awuqalanga uzwe uNkulunkulu. Zakushaya izinto
Haleluya. uNkulunkulu wasibeka endaweni yesibusiso. Malungamos. Wasibeka endaweni yesibusiso, indawo yesibusiso ila khona kungangeni lutho khona. Awudisturb ilutho endaweni yesibusiso. uJesu la kule ncwadi esifunda la uJesu into akhuluma ngayo ukhuluma ukuthi kubusiswa abantu abanjani, abampofu. Busiswa abantu la ukhuluma nje no verse 10 kubusiswa abantu abanjani, abempofu. Leyakhuluma na futhi iphinde le ndawo ukuthi uJesu ukhomba la ukuthi kubusiswa abantu abomile bomele uNkulunkulu, bomile. Ayikho into yasezulwini okaba sezingeli lokho noma uphumelele ezingeli eliphezulu ungaqalanga waba nesomiso noNkulunkulu, umbobele uNkulunkulu, bekubelele abantu semthandazweni, ufunda izwi kaNkulunkulu, ufunda lento oyizwayo ukuthi yena ayikho kahle ku uyomele. Haleluya. Bantu isomiso isona esikwazi ukuthi uye phambili. Isomiso. Glory to Jesus. Haleluya. Ukubona uNkulunkulu, ukuyeka indaba yokuyicriticize. Hayi mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho, hayi mina ngehluleka, hayi mina akuthi ngoba ngeke ngenza u1 no2 uyastraya. Yabona nje khona abantu abaphila impilo ngisho ethandaza umuntu uyaNkulunkulu wakusindisa uNkulunkulu uJesu. Maninga amarosi. Ngiyangizwa bazalwane. Ngiyangizwa. Sonke isikhathi Manje igama siboya uNkulunkulu uyombalisela uyokhuluma zonke izinto. uNkulunkulu ngafuna ukubalisa kwakho. Akafuni nje, afuna. Abantu bafika ukuthi ngizakwana Nkosi yena ngiyisoni. Why uzela uNkulunkulu isoni? Ngofanele umukela uJesu uqala uhlanzwe ezonweni kuyiba uqala indaba yokukhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu ngakhuluma izoni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu imithandazo yabantu ababi akayibukeli. Akayibukeli nje uNkulunkulu imithandazo yabantu ababi. Akayibukeli. Noma ungathandaza uthini, noma uthandaza uthini, akayibukeli imithandazo yabantu ababi. Because yabona usala kulezi zinto zikaba usivila phela ukuthi bafika abantu bezoprofeta. Ngeke bazoprofeta abantu. Mina iprofeta zonke ngiyazibuka. Kodwa umuntu la, kodwa umuntu obala inkozweni. Kuthola ukuthi ngoba nakho usebhitha ngawe. Sebhitha ngawe. Bhitha nje. Uthi ubhitha ngathi akazazi ukuthi yini ezibhitha. Ebhitha ngathi. Mase umoya ungene kuyena. Umprofeta. Bese umprofeta umtshela ukuthi yena unokuthi. Yabona. Abantu bafika lana bazongitshela iprofeta, especially bakuthanda uprofeta. As a prophet. Umtshela ukuthi uNkulunkulu ukhulume nami bathi yena ahambe ukuthi uNkulunkulu akhetha ukuthi uhambe fundisa entabeni uyothandaza isonto lonke. Awusonto lonke. Manje uyasehambile ngibuza umbuzo ukuthi uNkulunkulu wabiza mina, ngathi uNkulunkulu engibiza wakhuluma nami, wadila nami. Yakozana manje musefana uthandaza sofana athumele umuntu kanti umthandazo ngenza kanti yenzani uyabona. Banye abantu bahlomela nje bekhona uhlonyezwa abanye abantu abayihlomekelayo nabo. Haleluya. Ukuthi ilento yakho ena kaNkulunkulu yokuralisha iproject kaNkulunkulu kuwe. Azoprofeta umuntu ngathi ena lento uqinisele kanti uyakucasukela. Uyabona usenokucasukela. Ukhuluma izinto negative zodwa. Ayikho into eseBhayibhelini umuntu okholwayo. Ayikho izwe eBhayibhelini umuntu okholwayo elikhulunywa uNkulunkulu. Discourageayo. Never. Ayikho umuntu ongamthola eBhayibhelini discourage uNkulunkulu.
wena uzogula, wena uzoshona eminyakeni engayo, wena uzohlupheka, wena uzoba ukuthi alikho izwi elivela kuNkulunkulu umuntu okholwayo, umuntu okholwayo elidiscourage impilo yakho. Yonke into discourageayo bisho kuthiwa intshumayelo kamfundisi bekudiscourage nje kuveza ikwenza into engelutho ayivele ezulwini. Jesu emhlabeni uzovusa abantu. Basi amalungelo abo, basi amandla abo, bazi uNkulunkulu ababeke khona, futhi bazi ukuthi uNkulunkulu uyaphi nabo. Manje ngiyabuza. Abanye baqhamuka la umuntu aqhamuka la ngiyakhulela ngiyaphesheya kodwa xa umuyalezo ukuthi uNkulunkulu ubona ukuthi ukwenza ukuthi ebhanweni hawu nje sangaka ibhanoyi ngeconference lapha sikufika nebhanoyi bonke liqhamuka abantu besifazane. Kaba ukuthi lo muntu akaza akhulume ngesiprofeto ever since adabakhona ever since ngoba sengiyahamba ngiyaphesheya sefana uqhamuka iprofeto manje uqhamuka iprofeto esandukwenzayo. Abantu abaningi emhlabeni banikezwa iprofeto ngoba sekuprofetiwe ukuthi ushawa uvalo athuke kanje akhulume izinto eziningi. Ufuna ukubiza uNkulunkulu uzotshela abanye abantu ukuthi awukho right la ngaze sizofanele uzenze angizenzi. Yakazenzela lo prophetic. uNkulunkulu bafuna izinto engizenza uyangizokhuluma nami hayi omunye umuntu. Isiprofeto usisa komunye umuntu ngoba vese kunomuntu engakholwa engazi ukuthi izinto zaNkulunkulu azi ukuthi izinto kamoya ngoba vese akana amadleba phezulu ezweni. Sifanele sihambeke nowo siye kuyena, not me. Because baningi abantu bayenza babulala izingane zabo. Uzwe isiprofeto. Isiprofeto sithe. Hlabe inkomo zebeningi, isiprofeto sithe. uNkulunkulu ngeke asinikeze izinto abasiphuca zona. Never. Akakwazi uNkulunkulu ukuthi anikeze imfuyo. Bose kusasa futhi uyafuna futhi umhlabele futhi. Ayisebenza njalo uNkulunkulu. Ngathi into yakhiwa yena, ekazocela uNkulunkulu into kuwe. Ayakhiwa uyena edalo yena. Akwazi. uNkulunkulu bazofuna into kuwe, ifuna into eyifuna nomunye umuntu. Hayi ukuthi ifunela yena. Uzobuseka ngaleyo nto le ukuthi uhlaba isilwane esithile uzobuseka ngoba uNkulunkulu ejabule. uNkulunkulu ucathi ushoti ngokudla, ushoti ngemfuyo, ushoti. Haleluya. Kodwa mawuthatha ukukholwa kwakho wakwenza kwaba isithingithingi isithuthutu. Kuba ubhato. Wonke umuntu bezoprofeta uqala ngawe. Uzogcina uhlabile. Uzogcina wamisile amakhandlela. Esekutshela umuntu okhona ukuthi izinto zakho sijame nje ilokuzana ingoba ayenzanga awuhlabanga imbuzi ethile awuhlabanga ilokuzana inkukhu ezithile ucabanga ukuthi inkukhu inkulu ilengana noNkulunkulu engaphezulu kaNkulunkulu inkukhu nembuzi ukuthi ngaze kwenzeni izinto ngoba ngihlabe yona uNkulunkulu kade esephi uNkulunkulu akaphuza isobho lembuzi lutho uNkulunkulu esobho elingcono kabe ezweni manje ngamazo uNkulunkulu akawadla amaphiko labuthuthu akalele uNkulunkulu lokudlo excellent kabe ezweni manje ngaba Nkosi haleluya uzocela lezi zinto zakho ezakwazi ukukhuluma kuthiwa zizokhuluma noNkulunkulu kanjani ngoba uzokwazi ukukhuluma uzakhele khona ukuthi nje izibulawa zidliwe zifa ngoba futhi ayikwazi ukukhuluma. Praise the Lord. Ngifuna ukuthi iproject yestandard sikaNkulunkulu ngoba sikhuluma ngosupernatural power ngamandla amakhulu kufuneka leyo nto. uNkulunkulu akakwazi ukumbula into kunesizini engaqondi ukuzophakamisa nini. uNkulunkulu akaze ayikhulume into la ekhaya ukuthi kulonyaka sikhuluma ngokuthi kulonyaka sikhuluma ukuthi akhulume ngezinto ezomcwilisa. uNkulunkulu ukhuluma ngezinto ezinisa phezulu ngoba nayo phezulu. Ayakwazi uNkulunkulu ukukhuluma ngezinto ezingasho lutho. Haleluya.
amaningi aphelayo afayo lahlale nemikhuhlane njalo konakala kulo phambili. Haleluya. Kujaha kakhulu izinto angazona fanele jaha. Fanele kunyuke thina, fanele kunyuke nina labava. Fanele ninyuke. Abantu abakholwayo abayona impahla yasesontweni. Kodwa abantu abakholwayo uJesu uma efa esibambaneni ufale ukuthi bonke abantu bafike kuye bamuzwe akhulume nabo. Abantu abakholwayo akubona abantu abazilindele iziprofethi zokufundisa njalo. Njengoba abafundi abaqhamuka lamazaphandle ukuthi baprofeta njalo zonke izinto umuntu yaprofeta akuNkulunkulu akasebenzi kanjalo. uNkulunkulu bakhuluma ngeprofeti ukhuluma kanye. Ngeke futhi ngithi intabamo zokhuluma esinye ekusela ukhuluma esinye uNkulunkulu yena ukhuluma njalo. Uma ikhuluma zonke lezi zinto kuwena order zonke usuke iprofeti uzoyithwala njalo. Babenza uNkulunkulu engena order. Kanti ukuthi lento bayilandele inyangeni. Kodwa abantu abasebenzisa abantu abamnyama balokuza bayijwayezaba ukuthi uPaul usizo ushoningene uthwala umuntu omnyama Teswapho noma yini yaprofeta usiyakho lapho kuxoxa noma yini yaprofeta awusibuze ngani wena uzoprofeta nini nawo nje umlomo uzoludlala abanye abantu nawo nomlomo sosanda ugijima emva kwabo ugijima emva kwabo uzogcina uthwala imigodla yezangoma ngoba uncenge ukuphila uncenga ukuphila umuntu wrong phila ngokufanele ukuncenge kuJesu ukuncenge kumoya oyingcwele ukuncenge kuNkulunkulu ngoba yilaphi impande zakho zinamathele khona sibile khona impande zethu zibile kuNkulunkulu impande zethu zimile kuJesu impande zethu zibile kumoya oyingcwele asimele labanye indawo mabeka makosi sizokuphila kuphuma kuNkulunkulu sizokuphila kuphuma kuJesu wazi uJesu wathi hey mina ngimvini owona wasethi kuthina singamagatsha ukuphila kwethu kuqhama kuJesu mabeka makosi haleluya glory to Jesus ayikho into eyonakele kumuntu uma ebukele uJesu but into eyonakele ukuvilapha ukukhulisa iproject yakho ikuzini ukwazi ukubeka la uNkulunkulu athe uzokubeka khona uma iproject yakho ungazoyina kodwa uzondangala abanye abantu sokuthi uvuselele sokuqala uzothandazela kufika umuntu evuselele uzokuqala uzothandazela uyabona ukuthi vese wena uyagula ngempela uyagula ngemqondo wakho wona umuntu lokhozayo owonakele ngifuna ukutshela lokho niyabona sonke yabona isitha masifuna ukungcwaba ngokwempilo into yokuqala isitha esithandayo umoya obububu oyithandayo uthatha ingqondo kuqala ingqondo izakwazi ukwenza izinto ngendlela kaNkulunkulu isitha siyazi ukuthi noma ungaba khona enkosini noma angabe uvutha kanjani noma kanjani kodwa ingqondo nje uma ingekho praise the Lord siyazi isitha ukuthi siqedile ngawo. That's why iphaphethe ingqondo fanele iguquke. Akuthatha ingqondo nje isitha sinjani siqedile ngawe. Ngoba la emhlabeni akuzona izinto zonke eyifuna umoya ukuthi ungene kumoya. Izinto zala emhlabeni khona izinto la kuthiwa nje akunamoya namhlanje akunalutho. Kusetshenziswa ubuchopho kwakhiwa izinto ngokobuchopho. Kusetshenzwa izinto ngokobuchopho. Maleka Nkosi. Khona ivesi lana elithi nikhuleke ngaphezulu. Ngangcono ukuthi likhona naleli lithi nifunde ningaphezi. Khona isikhathi la kufuneka nje khona ubuchopho angidinge emthandazo. Angifuna nomuntu alosikhathi uzothatha becela uzothandaza umoya uzothandaza angifuna umoya ngalosikhathi ufuna umuntu uzothandaza la ucela uhambe ubuye ngelelanga kusebenza ubuchopho manje ingqondo esebenzayo kufanele izinto zibonakale zenzeke kusebenza ubuchopho
Hallelujah. Elobuchopho wawuphiwa uNkulunkulu ukuthi uzoshintsha izinto zakho. Waphiwa uNkulunkulu. Ungakwazi ukuthi uthi ubuchopho bakubunikeza isikhathi uhlupheka uright. La uJesu uthi banjani babusi kanjani abampofu emoyeni. Why? Umbuso wezojana ungowabo. Khona umuntu wabusa into engayisebenzelanga. Akekho umuntu obusa into engakaze ayisebenzele. Malunga kakhulu. Umbuso ngokusebenza. Yalelo, khipha zonke izinto zakho eyindala uyikhiphe. Uyikhiphe. Ngoba ufike kubani uJesu usuthatha impilo yakho ngezinto eyindala. Ngoba ufikela kubani uJesu khona abantu abanjalo ugqoka ingubo enhle kodwa akayiboni ukuthi yini uleyisika kancane ngesiqhele ukuthi leli ibala lavelelani leli lavelela yisika yakho ugcina umuntu esemaniki engawona amaniki ngoba uspecialize kakhulu ngokukriticize impilo yakhe. Khumbula izinto ey'ndala umama owafa, ubaba owafa, ingane yami eyafa, u-ani wami owafa, njalo uhlala lento azidle ngayo. Hey, mabinga amankosi. Hallelujah. Dlala. Tolana kini ekhaya sabakwazi uNkulunkuluwana ngoba thembele kwena yonke into uyasebenza balandela ukuthi bathengele cross bazela lokhu unanemoto bonke bathembele okubashiye laba bantu bakho phumele eceleni uyokwenza zakhulu ubashiye labantu bakho. Praise the Lord. Because ayikho into embi njengokuhlala endlini uyakhona abantu bahlele nabo ababoni. Now, usuzwafana nawo nawo usabona. Because namhlanje fanele wonke umuntu azi kahle ukuthi umuntu wangaphela ufanele kodle uNkulunkulu. Fanele wazi ukuthi uNkulunkulu kufanele akodle kaphela. Ebona lento njalo nje bathela ingane zami fanele ifundiswe mina fanele ngakhanda indlu bakhele lendlu bazela yonke lento babesepho kwakhiwa bafuna ukudla bafuna ukugqokiswa yini bafuna uyabona njalo khona umfana lephisizwa engcwatsha labantu lokho uma udadewabo ke laphana ukuthi mangabe ezelana ngapha ngasedrobheni bamcela ingubo bamcela lokho kanti lokuzana abesethatha nje athi ngicela nibhale phansi konke nikufunayo lapha nibhale phansi bamnikeze imali hambe nabo othi mhla ebuya akaphethe ngisho isokisi elilodwa isokisi kodwa kwabhalwa phansi baphinde futhi kakhulu futhi abatshela ngithi bhalani phansi konke enjani enifuna babhale mhla ebuya ngaphethe nje stick sweet uyibuyela nje uyabona bazashona babembuza shonele ashonele kodwa mazahamba uzowatshela ngicela ngibhale konke enifuna. Yini bengayithola izinto ubuvila bokufuna uNkulunkulu. Ubuvila bokungamazi uNkulunkulu akekho umuntu ambeke eceleni afana basemhlabeni ababeqeda khona abantu lo uleli level lo ule nangu umuntu uyabona ngihambisana nangu umuntu engamnikeza imali hayi lo umuntu ngafana nawo bantu labo njalo ababuyile nje ubatshela ngephepha ukuthi ababhale phansi yonke into efuna kwabantu abanjalo la njalo kuyathandazwa bhala phansi into ayifunayo akayitholi uyathandazwa kuyabhala izinto yabona lezi zinto ukuthi njalo abantu ababhala ugcina bengasamazi uNkulunkulu fanele biyiyeke nje ngoba sebacatha indaba esemaphepheni kanti indaba ephakathi kwakhe noNkulunkulu ayikho la maphepheni la ibhale khona even ngisho kwakhe ubengabhala
abhale ayibeke ekameleni lento lena la ithandaza khona. Every morning bayivuke ngene emthandazweni athatha amaphepha akhe ena awabhalile awaphathe ngesandla masedusa uNkulunkulu ekuseni ziqala izinto zenzeka ngaphandle kalethi iphepha esontweni. Haleluya. Ngoba kufa nokuphila solimini lwakho akukho olimini lomunye umuntu kufa nokuphila kwakhiwa uwe ngolimi lakho. Praise the Lord. Abantu abathi basebeshawa ilento le. Abantu abanyamboka usethenga indlu, usethenga ilokuzana, usanemoto. Hawu, ukhona kahle umsebenzini, indlu, imoto, nengane seyifundisile, seqedile, usemile. Umeleni, yini emenze ulinde ukuhlupheka manje. Njengoba sephelele phela khona ulinde ukuhlupheka. Kufanele abantu bazi ukuthi makuthiwa unendlu manje igaba lenkosi bazi abantu hayi lokhu nje yabona kusesiqalo nje sezinto maloko igaba lenkosi kodwa kusalindlela okuwa. Bazi abantu ngisho imoto ithengile akakabi imoto yakho lena ngisalindele enye imoto le nje yokuthi ngijikele ngemakhabeleni yabona hambe naye ematsheni ukulu wasematsheni. Manje ngizazothenga imoto engayona yasematsheni ezohamba ithiyela kuphela le yasematsheni. Manje igama lenkosi abantu basi ukuthi ukukholwa kwakho ukukholwa okungenamkhawulo okungahambi ukuthi uphele usuphelile sekuphela yonke into yakho manje asakwazi ukusunemoto yini le makuphela le moto lezo angidiyeme emateksini emateksini wena okubala amatekisi manje ngabamos isingathi sizulu yamateksini fanele nje yonke into oyenzayo kufanele bazi abantu isitha sazi imoya yazi umndeni wazi manje abazalwane bazi ukuthi ilento le starting point akumile la angena mina la waleli level yonke fanele uyazi emhlabeni bathela abantu baphupha bebancane baphupha baphela ngoba umile wanena wathola lokho abelungu ngesikhathi abelungu lokuzana bhesisaba ngesikhathi ilokuzana imali ithi 25 million iya incipha ibancane kakhulu yabona ibancane kakhulu uthola ukuthi ubuka 100 million makufika 100 million ubona usumncane kakhulu 100 million afuna ngifuna manje ukutargeta ibillion yabona ngoba lokho lokuzana ku100 million uncane kakhulu ngitargeta ibillion ngeke lwahlala njalo ukhipha imvuthu yonke into yenzayo kufanele uhlanze imvuthu yakho uyihlanze nayo ilunge ayivumi njalo umqondo wakho untshontshwe izitha indlela obuka ngayo iwrong ayifani yasezulwini. But that uNkulunkulu athi usho sakhuluma ngalo sibusisiwe sonke ibusiso zokomoya zikithi ezokuphila ezokuphumelela ezokuya leveleni amakhulu aphezulu. Praise the Lord. Lento kufanele semqondweni wakho ibe kusiza ukukholwa kwakho ibe kuloNkulunkulu wakho uNkulunkulu akuyena waleli level. Siyakubonga ngokugcwele umusa nothando